大家好，大家晚安。这边是巴哈姆特编辑，我是编辑小玉。我是今天负责试玩的阿奇。今天很高兴能够邀请到那个古墓奇兵Temple Rider 的制作团队，然后来为我们带来最新的游戏内容。那首先呢，我们来欢迎他，然后请你自我介绍。Thank you. Hi everybody, I'm Arne Oehme. I'm the level design director of Shadow of the Tomb Raider from Eidos Montreal. Thanks for having me here. With pleasure. I'm Arne Oehme. I'm the level design director on Shadow of the Tomb Raider from Eidos Montreal, and thanks for having me here. 大家好，我是这一次古墓奇兵暗影的关卡设计总监，我叫 Arne Oehme，很高兴见到大家。我听说那个总监是第一次来到台湾嘛，那我们今天是不是有带了很多那个精彩游戏内容要来跟我们介绍给大家？那可不可以先介绍一下那个总监他的工作的内容职责是什么呢？Yeah, thank you. My role in the development team is as a level design director, I'm responsible for the game's world, also the space and the challenges that Lara has to face. And I direct and support the team that creates the world and populates it with enemies or allies for Lara Croft. 我在游戏里面的话，主要是因为关卡设计，所以主要负责的话呢，是如何呈现这个世界观，这个世界要如何去创造出来。那所以像是我会指导团队里面的话呢，什么场景、关卡、挑战的部分，这些要怎么去创造。那同时的话呢，在一般的场景里面也会指导大家如何去安排人物角色在里面，比方说哪些地方要安排敌人，哪些地方要安排罗拉的同伴。原来是。那我们现在都很期待，就是游戏实际玩起来是怎么样子。那我们现在是不是赶快来看到游戏画面？对。那我们现在看一下游戏的画面那样。那在游戏开始之前呢，那请总监为我们介绍一下，我们接下来玩的关卡会是一个怎么样的结构呢？ Yes, this is going to be one of our later game combats that you're going to see. And Lara is already advanced. She has all of her gear here. It's going to be a challenging section. So it's going to be a dangerous combat. You're going to see a bit more about the options we offer in stealth and also in gunplay. 这个场景的话呢，是在游戏后半段的地方才会出来的。所以其实这个阶段罗拉她已经有 所有的装备了，那因此的话呢，待会我们可以看到罗拉如何运用她手边的武器来进行一些攻击，或者是甚至一些比较潜行的方式来歼灭敌人。好，那我们来看一下游戏的画面。好 ，jump into the gameplay。去来换一下。有了。终于到我上场了。终于有阿奇发挥的地方了。那这个目前这个地方呢，我们就是尝试潜行通过。那由于今天是我负责操作，不要老马这样。那在开始之前呢，想问一下总监，那这代标题有 shadow， 它是什么样的意思？I swear I'm gonna kill her. Lara has learned to survive in Yamatai, and she has learned what it means to be a Tomb Raider. She has risen to the challenge. She has learned to explore, but she still has one thing to learn about herself, and that is the dark side. What it means to be a Tomb Raider is also what it means to be human, and hence the title. 是这样的，因为像第一代作品里面的话呢，罗拉她已经从整个亚马泰国的这个冒险里面存活下来了。在第二代的话，他开始更加了解自己。那所以的话呢，在第三代，也就是整个终章的部分的话呢，他要面临更多的挑战，才知道自己要如何成为一个真正的古墓奇兵。那就是因为他会面临到很多的挑战，那这会决定他自己的走向，还有这个人类命运，所以才会运用这样一个暗影的标题。我们现在看起来那个敌人很多，那想请总监帮我们介绍一下这一代的战斗的特色会是什么？ For the combat, we basically expanded Lara's options in stealth in the way that she can return to stealth. And so basically here in this section, we can see a lot of enemies. And basically we had to expand the AI's abilities to also search and track Lara when she has returned to stealth, which the jungle enables her to do. 像这一次的话呢，其实我们很强调潜行的要素。
那因此的话呢，其实不光光只有战斗而已，罗拉也可以选择用倾斜方式来进行点。那因此的话呢，在关卡设计上的时候，其实我们在设计敌人的话呢，敌人 AI 的动向、行动方式其实也会有点改变。他们的话呢，会去积极的去找出罗拉到底在什么地方。那可是如果找不到的话呢，他们又会回到自己原来设定的岗位。因为我们现在看到画面上看起来很强的小队登场了，那他们会是什么样的那个角色存在？那他们的那个战斗特色会是什么？现在 AI 的特色是什么样的？ So here we are dealing with advanced soldiers from Trinity, which you can see in their armor and the advanced weapons that they are using. And as you can see here, you can use Lara's advanced tools to deal with them very quickly. But you have to also look out in the environment to spot opportunities like this one. 刚刚现在看到的话呢，圣山一个强化兵，那这个是游戏后半段会出来的比较强的敌人，那他们基本上有比较好的武器跟比较好的装备。那同时的话呢，罗拉为了对抗这些敌人，除了直接跟他们硬碰硬之外的话，也要稍微留意一下周围环境有哪些道具可以活用。像现在他丢出一个那个汽油弹，现场制作的。Exactly. 现在这一代的那个道具部分也是战斗的重点，是吗？ So the tools are also key points in combat, right? Yes, yes. As we always want to show that Lara fights with ingenuity as opposed to raw power, it is always about spotting opportunities, crafting, and basically being smart in combat. 是的，因为我们在游戏设计的时候，不单单只是让罗拉可以使用各种枪炮而已。那同时的话呢，因为场景上会有很多道具，而罗拉的话其实是很聪明的，它可以活用任何资源在场景上，所以的话，它可以当场去制造很多的其他，比方像爆裂物之类的。这样子的话，其实可以更加增强它的战斗力。那我们现在也知道啊，就这一代的那个舞台跟之前是不太一样。那为什么这一代的舞台要选择在那个秘鲁呢？ So why choose Peru? As at the end of Rise of the Tomb Raider, we already saw that we are going to Yucatan, that we saw that at the end of the game. But we wanted to go one step further, that the mystery is one step deeper. So we had to find an additional location. And Peru was perfect because it has the beautiful Andes Mountains, it has the rich Amazon jungle, which is like a wonderful game environment. 像在崛起的结束的时候，其实我们已经知道罗拉下一个目标是尤卡唐。那这一次的话，可是单单只是选择尤卡唐的话，其实不够，游戏的深度会不够。所以的话呢，我们决定让它的场景更扩大，让它更有深度。所以我们会选择秘鲁，因为秘鲁的话，大家知道其实是有整个亚马逊丛林的，它不但是很美的地方，也是一个可以有很深度发挥的地方。好，那我们等一下要进入一个就是古墓奇兵的特色，就是连贯的那个场景，就是像电影进入 the big set piece moment from here. 这种大家很期待的一件事。所以应该如果 everyone is excited for it. 如果就是一个不小心，很容易就死掉，大家就 Yeah, I might get killed very easily. 所以这边的那个关卡会一击杀的嘛？做错的话，一击杀。对，这样土石流，你跳错就是哦。这个哇 ，environment trying to kill Aurora. Hello. 想问一下，在问总监这样在制作这样就跳错，哇就死掉了。Oh, just get killed. 这种的关卡的那个核心理念会是怎么样的？这种场景 idea when designing this type of big set. The idea here is basically to create a tension moment for Lara that expresses the change in the world, but also to provide the player with multiple paths to allow them to find ways. For example, like now he's using a different path than before, and that's valid. So the player has multiple choices where they can go and how they can solve the sequence. 我们在设计这样的场景的时候，其实会注意到几点。那特别注意的话是环境如何变化，而且重点是要带给罗拉一种紧张的感觉。那同时环境的话呢，会让玩家可以每一次游玩的时候选择不同的移动方式、行走路线。所以像刚刚其实他第一次跟第二次移动的路径就是不太一样的。在开发像这样子的那个游戏过程中，有没有什么困难的点？
Yeah, the most difficult part is actually to stop developing the game, to kind of like let go of it, because you spend so much time pouring so much love into it and you have so much more to give. But then at some point you have to let it go and put it in the box and let it sail down the river. And that's the hardest part of all. 其实对我们制作这个游戏最困难的地方是停止制作它，不再去修改它。因为的话，其实我们有很多的想法，很多的东西要素想要放进去，可是游戏总是有开发终了的一天。然后所以的话呢，到了那一天来的时候，我们只好忍痛，好好的停止开发，然后把它送回去交给玩家。哇，阿奇想不到已经死3次了。对啊。哦， Well, he already 这样 died 3 times. 其实蛮难的，蛮难的。那我想问一下总监，通过这种关卡，它的那个要注意，在我游玩的部分上面要注意的点是什么？ Kind of thing players need to pay attention. 什么秘诀？ Well, the tricks to the sequence is usually to mark the locations where you have to jump. Usually you can see the opportunities coming up. There's always a signal in the level design that shows you kind of what to do. So once you start to look for those signals, you can analyze the environment. You can solve the challenge. 其实的话呢，如果是要过这样的关卡，其实玩家可以稍微留意一下，看远一点，因为的话，其实我们在关卡设计的时候会有一些提示，那大家可以看到什么东西其实是在接近的，那些的话其实就是玩家应该要去注意的地方。如果能够注意到那些的话，其实这种场景就会难易度会稍微降低一些。没有意思。那在那个其实我觉得这一代的 I feel 这种 this 像 time 这 the 种 shadow 跑 of 酷 the 的场 Tomb 景， Raider, this 还 kind 有 of 等于 parkour. 说你在解谜的时候做那些攀岩，在攀爬。我觉得这一代的难度真的比之前的做还要高很多。因为我觉得老实说，基本上大家都玩很多这类游戏。如果在那个谜题上面多增加一些变化，其实我没有那么简单就可以找到，比如说你从这里要跳到下一个地方。It was kind of difficult to locate where to jump next. 这一段已经结束了。我想问一下，那个阿奇刚刚有提到难度的问题，那这一代在那个战斗的难易度上面是否有比之前难的？在普通的状况下 more difficult than the previous one. Indeed, the difficulty in the game is slightly higher than before. But as we realized that there are players who like the comfort and guidance that they had in Rise of the Tomb Raider, we opened up the difficulty system to be split in combat, exploration, and puzzle solving, so players can adjust individually the difficulty they want to have, what they want from the game. 是的，这一次的难度其实比前几座都还要高，因为就是罗拉他等于最终章，他现在等于是能力都到了巅峰的状态。那因此的话呢，玩家们有了过去的经验，所以这一次才会设定比较难。那至于游戏难度的话，其实我们有把它分成3个部分，可以供玩家自己按照自己的喜好去调整。那主要分为战斗、探索还有解谜。好，那我们现在准备好新的关卡了，我们先看一下画面好。那请那个总监为我们介绍一下，接下来我们玩的这部分是什么样的内容呢？This is one of our challenge tombs. It's an optional piece of content. It's from like roughly the middle of the game, close to Paititi, and you're gonna see it's one of our deadly tombs. So that's the new style of tombs we have in Shadow of the Tomb Raider. 现在这个场景的话呢，是一个挑战的古墓。那这个古墓的话呢，它是在游戏据点帕提提的附近。那这大概是游戏中盘左右才会出现的。那我们这在设计古墓的时候跟过去不一样，所以到处都是很容易一碰就致命的机关。And deadly tomb means that these are no longer just puzzles; they are a lot more deadly. So you need to be aware of anything that's spiky or sharp; it might kill you. 因为它很致命，所以大家要行进的时候要特别留意一下很多尖尖的东西，因为搞不好一碰就死了。我还没有开始之前呢，我发现那个聊天室里面大家还在讨论到一点，就是知道为什么罗拉这代穿的衣服非常的那个有地方风味啊？对，那这个部分是有跟当地历史有关吗？还是我可以简单介绍这一块部分吗？ Yeah, these what we call vestiges, they have 2 roles. This particular vestige is
related to Laura's presence in Paititi, which allows her to interact with certain inhabitants of Paititi. It's the gesture of respect from Laura, but the player will also have the chance to individually acquire different vestiges to customize Laura. And they have a gameplay effect as well. 罗拉现在会穿这样的服装的话呢，有2个方式可以取得这类似的服装。有一个方式的话呢，是因为罗拉跟当地的居民打好了关系，那所以的话呢，从当地的居民当中取得。那这个的话可以带来一些游戏的好处，因为有些地方是需要取得服装才可以就是启动的、前进的。那同时的话呢，有一些服装跟剧情没有直接关联，那些的话呢就是比较属于民俗的服装，那就是可以在店铺里面跟商人那边购买。我们知道这个游戏其实它毕竟是洛拉考特是考古学家嘛，那在游戏开发过程中应该有跟很多历史学家讨论过。那有没有什么叙事，或者是他们觉得说这关卡根本不合理嘛？他们会讨论一些有趣的点吗？ Yeah. Working with historians was essential to our research, and the interesting part that we discovered is that what's the base of Paititi, that it was inspired touched by Mayan, Incan, and Aztec culture, that this actually isn't that implausible, that this actually could have happened. We don't know that it happened, but it could have, and that was an interesting discovery for us. 我们的确是有跟历史学家一起做过研究，因为其实游戏的话，历史要素很重，所以这是很关键的一个部分。那虽然帕提吉的话是一个虚构的城镇，可是的话呢，在设定里面它是有受到玛雅、印加、阿兹特克的影响。那实际上的话呢，这也不是不可能的，因为它就是在周边的环境。所以看了这个激光，我是觉得不太可能。Looking at this puzzle, I'm just over terrified. 我们很期待有这种关卡可以玩。那像这种关卡，那我们当玩家开到这个新的关卡的话，那个首先希望我们玩家要去从什么地方开始来着手呢 ？Where should we start when we're dealing with this kind of puzzles? Well, obviously, it's important first to analyze what in the environment is interactive, what you can work with, and to identify those elements. You can use your eyes, but you can also use the survival instinct of the game. And if you adjust the difficulty, you will see different feedback. This is normal difficulty, for example. 在玩的时候，我建议玩家一开始可以先分析一下这一些挑战的古墓里面它的机关的结构是什么。那如果只是用一般视觉上去分析也可以，可是如果觉得比较困难的话，其实可以使用求生的知觉，就是 R3按下去那个。因为的话呢，如果是普通难度设定的话，其实一些可以互动的道具是会发亮。所以它有一些提示在，要大家注意提示这样子。请问那个总监，这部分会是开发最难的部分吗？还是这种解谜是开发部分最难的吗？还是最困难的是战斗呢？所以开发中最困难的地方会是哪些？I would say we like to not see one or the other as more or less difficult. They all have their individual challenges, and usually the most difficult part is always to iterate on it enough until it is good. And for a combat, it is for the player to know which enemies are the most threatening, and for a puzzle, it is to know to understand the space without needing explanation. 其实对我们而言的话，每一个古墓、每一个谜题都有它的特色所在，所以其实并没有办法特别讲说哪一个比较难，因为其实真正难的是每一个要如何去改良，让玩家可以真正不用解释太多就可以感受到。比方说战斗的话呢，一眼就可以辨认出来哪一些是比较强的敌人。那如果是谜题的话呢，让玩家不需要解释，立刻就可以掌握到这个空间的概念。这真的是最难，因为你要做设计，然后靠说明书，不靠文字，让全世界人都知道这游戏怎么玩，真的是非常困难的事情。阿勋，你觉得这种关卡，这根本就电流击击棒。可是我喜欢这种方式，我觉得这个娱乐性十足，对，超棒 ，amazing， it's fun。希望请问总监，像这种关卡在这一代占的比例会是大概是几成呢？
Difficulty levels are, we have the easy, normal, and hard for the puzzle. And then there is Deadly Obsession, which is a separate difficulty level by itself, which makes the whole game even harder because it affects how the game saves. 像谜题的难度的话呢，其实我们也是可以设定的。那所以如果是要的话，其实我们可以把它设到最高，总共有5个分阶段可以去调整。那像这个部分的话，其实就算中间难度左右。哦，所以调整那个谜题的难度的话，谜题的整个解法会变吗？是这样的意思吗？ 还是怎么样的？ No, the puzzle stays the same. Basically, you will just get more hints or less hints. Yeah? If you switch it to hard, for example, you don't get any help at all. Yeah? But if you switch it to easy, you get a lot of help from Survival Instinct, from Lara herself, reflecting on how to solve the puzzle. 如果是谜题的难度调整的话，解法还是一样的。可是的话呢，玩家从游戏里面会得到的提示就会变得比较少。比方说，有一些白棋的地方就会消失，那或者是罗拉也不会用口头的去提示玩家下一步要怎么做。那真的是做点。好，那我们现在就这个地方就已经破完了。Okay, now we've come to the end of this puzzle. 就解开了谜题，相当流畅。可以离开这个关。好。 After this, just leaving the gym. 像未来呢，这代已经看完，那像未来说还是会持续以古文明然后为开发下去吗？甚至有可能以中国文化来做开发的那个方向吗？未来的作品。 Of course, we are focused on finishing this game. We're gonna have some DLC to ship, and after that, what's up in the future? I don't know. That being said, China has such a rich history and is so a diverse area in terms of landscape and environments. It would be perfect for that. 接下来这个作品的未来我们现在因为主要还是专注在暗影的部分，所以今后的话呢，新作品的走向目前我是没有办法知道的。那可是如果是暗影部分，日后我们其实还有准备了很多 DLC， 然后等着会陆续的推出。那同时，至于中国是不是有机会成为日后的场景，这可能性是很有的。那因为的话，中国幅员广大，而且的话，其实历史很悠久。那这些的话，其实都是属于很有魅力的一个想法。有 DLC 啊？能透露 DLC 会有几个吗？ DLC, can you tell us? Unfortunately, I cannot really tell you about how many, but this information is going to come in the near future. 很遗憾的，我现在没有办法确切的告诉大家有几个，不过大家很快就可以透过官方网站的资讯取得了。这很奇怪，因为其实本片结束之后，总是大家都觉得意犹未尽。那DLC 是延续这个大家游戏乐趣的最重要的方式。我只是真希望说推出的密集一点的。Message received. 好，我们了解了，我们会尽力的。我想知道，就是像其实通关之后呢，未来的 DLC 会不会有那种超难的关卡呢 Is there gonna be super hard, difficult DLC in the future? Well, the DLCs are going to follow the difficulty progress of the game, but the DLCs will have more options to sort of push the boundaries of your achievements a little bit further. 基本上 DLC 在关卡设计的时候，难度都是比照游戏本片的内容。那可是的话呢，会稍微给玩家带来更多的挑战，让玩家可以取得更多的成就。我终于走到明亮的地方了。因为刚刚在整个游戏那个古墓啊，还有刚战斗的时候，就觉得这代的气氛非常的阴暗。那我有对，为什么会受到成这样子？我觉得，而且在我们刚刚前面有看到宣传影片啊，然后罗拉整个性格好像变得很阴沉。那为什么会变成这样的一个导向？Why choose a dark tone this time? It's not so much about darkness; it's more about contrast. Because Shadow of the Tomb Raider is really about the contrast between the light and the life of Paititi, what's at stake, and the darkness, both inside Lara, but also the darkness she encounters in the dark cavern, in the lonely underground spaces, and the deadly tombs.
这一次其实我们真正想要表达的概念是对比，一种对比感啊。比方说，刚刚我们虽然看到的是比较黑暗的那一面，像罗拉的那黑暗面，或者是古墓啊洞穴的黑暗面，可是其实的话，同时我们又呈现了光明的一面，像是其他外面的丛林的场景的光明，或者是在派体积充满生命力的光明。那整体我们要呈现的就是两个对比。因为现在那个罗尔哈夫特终于在这一座就是感觉要成为真正的 Tomb Raider， 那这样子这一座就这样这系列就结束了，真的是很可惜。那未来有下一阶段目标计划，就是真正的 Tomb Raider 的游戏吗？Well, it's our job right now to close it and to deliver these DLCs to you as fast as possible, as promised. And what the future brings, we don't know. But yeah, I would be very surprised if this is the last thing that we hear from Lara Croft. And I hope that the fans will continue supporting Lara and carry her into the next adventure. 现在的话呢，因为我们完全就是把精力全部都放在暗影上面，所以我们比较没有办法确定今后会不会有罗拉的新作品。那可是的话呢，我们现在会尽力的把 DLC 都提供给大家。那当然，因为的话呢，其实我个人比较会觉得，要是罗拉的旅途就到此为止的话，那我连我自己身为制作人都会觉得很意外。那所以的话，其实现在我们希望就是各位玩家好好的伴随罗拉先走完他的旅程，然后继续支持他。其实我刚刚仔细看，场景里面很多动物可以猎捕。它这一代因为过去有很多的互动的元素，那这一代动物也是一个很重要的要素吗？Yes, the pillar of hunting is a key to Lara's ingenuity, how she manages to improvise and craft. And naturally, as we're entering a new environment, there are many new animals that we introduced into the game that both serve as prey in terms of like Lara hunts them, as well as predators. They hunt Lara. 是的，这一次的话，其实场景里面有很多动物。罗拉跟动物们互动的方式其实也是可以分为两种。那像是罗拉，因为它会发挥它的知识去制造很多道具，这个时候它就必须要去猎捕这些动物。那可是因为它是丛林，罗拉本身也是被那些斗食性动物掠夺的对象。原来如此，我们就要想办法跟它共生存。So it's like how to deal with 我们试玩的部分差不多到这边结束了。那想先问阿奇跟我分享一下，然后试玩到目前，其实阿奇研究了好久，那觉得目前版本，然后这一代的感想是怎么样？其实我期待这一座蛮久了，大家也知道就是前面期待就刚出我就把它破了。对。那我是基本上就是前两座都玩过，就是其实他给我就是说，因为我也是一路从旧的罗拉玩到这个新的，可是我觉得像这个新的罗拉，它给我像这一代，它给我一种很回到过去那种探索的那种就是元素，玩古墓奇兵给我的感觉，大家难度比较难。我真的觉得难度比较难，是一个对我来说不会像是只是一个互动电影，然后这样子我觉得太单纯太简单了。像我就很喜欢那个跑酷的镜头，还有那个就是解谜，它对我来说就是救急的真的。我觉得要怎么拿捏那个冒险游戏，不要变成互动电影的这一点真的是很难去拿捏，因为其实我们玩过很多种游戏，有的游戏真的是看起来很精彩，但是玩的部分很少。像问制作人说，在开发中是怎么拿捏像这样的程度？我相信很多台湾开发者也知道，说要怎么把游戏性跟这种互看那个娱乐性能够并重。Yes, this is a challenge. Basically, our guiding line is always the story. This is the spine that we follow. And we try to basically alternate these experiences, and that is what Tomb Raider since 2013 did, is to basically provide key story moments with strong directed missions and then open the world back up for like exploration gameplay. And this time around, we really made sure that the player understands there is time to explore.
我们在做整个平衡调整的时候，其实最重要的是剧情。是。那一切都是随着剧情进展而展开的。所以的话呢，因为剧情进展的需要，所以才会需要探索这些古墓，那所以才会有这些任务要去进展。那最终的话呢，都是随着剧情发展而展开的。好，那我们基本上今天的直播就差不多到这边结束。那想在最后呢，因为那个阿龙总监其实待在那个古墓 Tomb Raider 的团队非常的多年，那想请大家跟大家分享一下，然后在这个这么伟大的游戏作品下面，然后这么多年来的一个经验，分享给大家。It is really a privilege to work with Lara Croft and with such an engaged community, especially because I played Tomb Raider when I didn't even know I'm going to work on this game ever. And now to be a part of Lara Croft's journey really feels like a privileged moment, and it's really, especially because tomorrow it's going to be out, it's going to be in everybody's hands, and that's really like a rewarding moment. 我跟随的这个开发团队，其实古墓奇兵开发其实也很多年了。那整个过程其实我感觉到非常荣幸。那接下来的话，游戏其实明天很快就要发售了。那整个过程下，其实我也是感受良多，感到非常的感动。那希望大家会喜欢这个游戏。那今天其实很谢谢那个总监来这边为我们大家就是介绍。那请他为我们跟台湾玩家带来一句话。Yes. Thank you very much for bringing me here to your country, and not only to the awesome people at Bandar who basically invited us and supported us here, but also to the kind people that supported me finding my way from the airport to the hotel out in Taipei. Thank you very much. It was a great experience, and I hope you will have a great experience as well with our game when it comes out tomorrow. And those of you who come to our launch event, I see you there. 我很谢谢这一次所有的幕后人员，那同时也很谢谢万代南梦宫提供我们这个机会来到台湾。那同时我也很谢谢协助我们从机场到饭店，让我们免疫就是在路上迷路的那些帮我们带路的人。那同时，明天我们会有一个游戏新作发售的活动，那些要参加的人，我很期待明天可以跟大家在现场碰面。好，那今天呢，很高兴能够机会，然后邀请到总监来为我们示范这个新游戏新作。那希望呢，下次还有机会能够在台湾在这边，然后跟大家跟总监一起来试玩未来的新作品这样子。那今天很谢谢大家上我们直播，那我们今天直播就到这边结束，谢谢总监来Thank you for having me here. Thank you. 感谢大家，拜拜。拜拜。